You're translating. That's right. So let me translate the câu hỏi của anh Hà. Anh Hà hỏi rằng là ông Carl thì recommend là we have to trust cái ban tiền mời, tức là mình phải tin tưởng vào cái ban tiền mời. Nhưng mà nếu mà ban tiền mời họ không tin tưởng nhau, họ có sự chia rẽ thì như thế nào? Thì ông Carl ông nói là cái đó là vấn đề mình phải giải quyết trong cái giai đoạn interim, trong cái đoạn lâm thời này. So I cannot make your church do anything. Thì ông có thể nào mà nói chúng ta phải làm như thế nào? But at the end of this interim period, the transition team is usually very weary. Sau cái giai đoạn mà chuyển tiếp này thì thường là các ban tiền mời rất là mệt mỏi. So my recommendation would be that you re-elect a new search committee at that time. Và chúng ta phải chọn một cái ban tiền mời mới. Because you don't want a weary search committee. Bởi vì chúng ta không có muốn một cái ban tiền mời mà quá mệt mỏi rồi. But it would be helpful if some of those people on the transition team are also on the search committee. Cũng mình có một cái ban mà là cái ban chuyển tiếp đó, thì nên có một vài người vào trong cái ban tiền mời mới. Because they'll help the search committee stay on track with doing what the church decided during the interim period. Và những người trong ban chuyển tiếp này họ có thể giúp những người ban tiền mời để có thể tìm một mục sư trong giai đoạn còn lại. But having people who are divided on a transition team is actually a good thing. Thực sự mà nói thì có những người mà không đồng ý với nhau trong cái ban chuyển tiếp là một cái điều tốt. Because they're representing a church that's on different sides. Vì họ có thể họ tượng trưng cho tất cả những cái gì khác nhau trong hội thánh. And when they work things out first in their meeting, they will model for the church that there can be reconciliation. Nếu họ có thể giải quyết được trong cái ban của họ thì họ có thể giải quyết được trong hội thánh. Can I give an example? Để tôi cho quý vị một ví dụ. A pastor was forced to leave, and the church was divided over that. Một mục sư có nhiều phải rời hội thánh và hội thánh nó bị chia rẽ vì chuyện đó. I met with a transition team that literally sat on opposite sides of the table and wouldn't talk to each other. Có một cái ban chuyển tiếp đó là họ hoàn toàn không chịu nói chuyện với nhau. And the interim's position was to say, folks, we have to talk about this and work through it, or the church will never work through it. Và cái mục sư chuyển tiếp đó, mục sư lâm thời phải nói rằng quý vị chúng ta phải làm việc với nhau để giải quyết vấn đề này. And so we began a process of sharing why I did not respect the pastor and why he was God's man for me. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau tại sao họ không thích mục sư có nhiệm, tại sao họ không có tin tưởng vào mục sư. And they began to understand each other. Họ bắt đầu họ thông cảm với nhau. And one day, two of those people on opposite sides of the table were going to lunch together. Và một ngày nào đó thì hai cái nhóm khác nhau đó họ đồng ý đi ăn trưa với nhau. It was two men and they had their arms around each other's backs. Và đó họ choàng tay lên vai nhau và đi. And the person behind me said, "Look at those two guys going to lunch." Quý vị nhìn hai người đó đi. They wouldn't even talk to each other last week. Tuần trước thì họ không chịu nói chuyện với nhau. I want to be part of what's happening in that room. Tôi muốn trở thành một phần trong cái ban đó. And that transition team then brought what they had done to the whole church. Và cái ban chuyển tiếp và ban tiền mời đó họ đã tường trình những gì họ giải quyết được đến trước hội thánh. And that church found reconciliation. Và hội thánh đã tìm được cái sự hòa thuận với nhau. But I can't promise that would happen in your church. Tôi không thể hứa với quý vị là chuyện nó sẽ xảy ra trong hội thánh quý vị. It's like the commercial about stocks. Giống như một cái quảng cáo về mua bán stocks. Prior performance is no guarantee of future performance. Tức là khi mà quý vị có lời hôm nay không phải là quý vị sẽ lời trong tương lai. But that's also to say that I haven't emphasized how spiritual this process is. Và cái vấn đề đây là một vấn đề rất là thiêng liêng, vấn đề về linh hồn. That prayer, Bible study, fellowship, the Holy Spirit are all just part of what normally happens. Yeah. Rất là quan trọng khi chúng ta đến với nhau trong sự cầu nguyện, trong sự học kinh thánh, trong sự tìm kiếm ý của Đức Chúa Trời trong mọi vấn đề. Does that answer your question? Does that help? Something? Yes, sir. I had a question, and I'm not sure if it's addressed, but it's probably more towards the committee. I want to ask it for you because I don't know if you guys have a clear answer. We haven't gotten to the point of getting an interim pastor yet. So just for the weekly needs, getting speakers to come up to preach the sermons to the Vietnamese, for the Vietnamese service. Do you have any advice for the committee on getting more people on a regular basis? Because I think, and you guys tell me if I'm wrong or not, are you guys struggling to find people to come in to
preach a message or no? Is that not the case? No, I think we have enough pastors on a weekly basis. Okay, so we're good, like every We're week good. to. We're good. We don't have any issue with finding a pastor just to preach. Right, so then that way, okay, so you guys aren't struggling to meet the weekly needs so that you can focus on the I don't next. think that's a big issue. Okay, okay. Thì trước đó là hơi lo là chúng ta không có đủ những người mục sư tới giảng vào chủ nhật, mà tôi nói nó không có khả năng để bởi vì trong khu Dallas Fort Worth này rất là nhiều mục sư sẵn sàng tới giảng. So can I ask a follow-up question? Sure. Most congregations, they're okay with a different interim preacher every week for a short period of time. But then it gets old and they want stability. Do you have possible interim pastors, one person that could stay to be just the interim? That is a question that, okay, let me answer you first, then I'll answer. So that is a question we have been proposing in front of the church. So we took a survey and we will, the church committee and church committee will sit down and figure out where to go from here. But that is a big question right now that you just need to answer. Câu hỏi của ông ấy là chúng ta có mỗi chủ nhật như vậy chúng ta có một sự tây giảng, nhưng mà chúng ta có đang tìm một người mục sư về lâm thời trong lúc chờ đợi hay không, thì tôi nói đó là cái câu hỏi mà hội thánh chúng ta đang hỏi và chúng ta cần phải tìm một trả lời. Thì ban tìm mời như ban điều hành sẽ học lại như anh Sương đã trình bày trước là chúng ta phải học lại để chúng ta có thể bàn thảo là phải làm như thế nào để một mục sư lâm thời, có từng một lâm thời hay không, và như thế nào để chúng ta tìm một mục sư lâm thời. Should the church or the search committee, should they make a decision among themselves and then present it to the church, or should they make decisions along with the church? Câu hỏi của chị là, câu hỏi của For a chị, single person, you mean? What I mean, for the pastor candidate? Yes, for pastor candidates. so câu hỏi của chị là các ban tìm mời có quyền quyết định họ rồi mới là tường trình trước hội thánh hay là cả hội thánh phải quyết định cho ban tìm mời. So the search process I would encourage you to use would be for the search committee to find one person and present that one person to the church. Ông Carl đề nghị là ban tìm mời chúng ta phải tìm một người mục sư candidate và chỉ có present, tức là chỉ có tường trình một người mục sư đó trước hội thánh mà thôi. I mean, there's really no clear biblical models or scriptures that address this. Trong Kinh Thánh thì không có nói rõ ràng là chúng ta phải làm như thế nào. But we have lots of history on how churches have done it. Nhưng mà trong quá trình thì đó là cách mà họ tìm mục sư. And if the search committee allows you to see numerous candidates, it will probably divide your church. Nếu mà ban tìm mời mà tường trình nhiều hơn một mục sư có thể sẽ gây ra những sự chia rẽ trong hội thánh. African American churches present 3 candidates traditionally, Hội thánh Mỹ thì thường họ tường trình 3 người mục sư candidate. and they let each person come on a different Sunday. Và mỗi mục sư như vậy họ tới vào một chủ nhật khác nhau. And then the church votes. Và hội thánh sẽ bỏ phiếu. And then they're divided. Sau đó thì họ chia rẽ ra vào nhóm khác nhau. So to keep out of that, they usually have the pastor, groom, and associate who will take his place when he leaves. Thường thì hội thánh Mỹ họ có một người mục sư phó, và khi mục sư quản nhiệm đó có trách nhiệm phải huấn luyện người mục sư phó đó, để khi mục sư quản nhiệm đi thì cái người phó đó để lên làm mục sư quản nhiệm. And normally that works pretty well. Thường thì đó nó quốc trong cho hội thánh Mỹ. Unless the former pastor's family is still in the church, Ngoài trừ trường hợp cái gia đình của người mục sư đã đi nó vẫn còn ở hội thánh, and his wife doesn't approve of that person. và cái người mục sư đó không có đồng ý với người mục sư mới. And that's where we get into the 3 candidates. Và đó là lý do tại sao họ có 3 người mục sư candidate. Does that make sense, the division? Which also, I'll add another question is, do you have in your bylaws, for instance, a percentage that has to be reached in order for that pastor to become your next pastor? Yes, it does. The bylaw does have that. Do you know it's 70%? 70%? Maximum, a minimum 70%, I think. I haven't checked. But there is a number. 75%. Yeah. So you might look at that number because if what she's saying is we have to have 75% yes votes before a pastor can become a new pastor.
But we need only 50% to kick him out. Right. That's pretty typical. But that means that if 25% of your church voted no, you would still call that person as your pastor. Yes, that is correct. And my question for you would be, could you survive that? What if they leave? What if they're the money givers? Thì ông hỏi một câu hỏi rất là hay, đó là chúng ta có con số 75% đồng ý, nhưng mà nếu có 25% không đồng ý thì nếu mà những người đó họ bỏ đi thì chúng ta các vị sẽ không. So I would encourage you to think about raising it to 85% or even higher. Ông đề nghị là chúng ta nên tăng cái con số lên là 85% để cái con số mà không đồng ý ít hơn. Other questions? Yes, sir. Em hỏi tiếng Việt em thấy dịch. Như hội thánh của mình không phải là không có mục sư, mình có mục sư Joseph. Và mình cũng nghe từ miệng ông nói là ông sẽ sẵn sàng đứng lên để kiểu làm cái công việc của mục sư intern để mình giúp đỡ cho mình trong thời gian này. Như vậy, nhìn nói như vậy thì ông thấy có hội thánh nào đang nằm trong trường hợp của mình mà họ có cái cách nào giải quyết? So, we have a EM pastor, Pastor Joseph. What do you know? To my left. So he said, Pastor Joseph said that he would be willing to step up to become our interim pastor, so to speak, while we're looking for a senior pastor. So have you ever seen a church that would work out, like in the Asian church, the EM pastor becomes an interim and then it has become a success. And is he full-time right now? Yes, he is. So are you talking about preaching as well? No, Just pastoral duties, Yeah. pastoral care and administration. There he is. Yeah. Oh, now we can't talk about you. So Pastor Joseph, while you were away, Nam was asking a question that, since we have you as a EM pastor, that you are willing to step up to be, if we may call you interim pastor while we're looking for senior pastor, right? So Nam's question is, are there any other churches out there in our situation that really worked out like that? That the EM pastor was really a big help, get the church through the interim period until they find a senior pastor. So I'll say maybe, but I want to explain the maybe. Okay. So in a typical church, if somebody under the senior pastor does that senior pastor's duty during the interim, he often has to leave when the next pastor comes. Even now, a full-time EM pastor. Even full-time, but I'll explain. Okay, so ông Carl ông nói rằng là trong cái trường hợp đó thì thường cái người làm interim pastor đó họ phải rời hội thánh khi mà hội thánh đó có một người senior pastor. Can you explain? Yeah, because pastors tend to be people with fragile egos. Does that make sense? Yeah. Ông nói rằng là thường ngay cả những người mục sư đi nữa họ cũng có cái sự kiêu hãnh của họ, ego. They want to be loved by everybody. Họ muốn mọi người yêu thương họ. And they want to be shine brighter than anybody else on staff. Họ muốn nổi hơn mọi người khác. And so if the associate has done the pastor's job so very well during the interim, that can threaten the next pastor. Nếu một sư phụ tá mà làm việc quá giỏi trong cái thời gian vắng sư phó nhiệm thì sẽ gây ra sự khó khăn cho người sư phó nhiệm. That's not right. Điều đó không có đúng. I'm not endorsing that, Ông không có đồng ý với việc đó. but it's reality. Nhưng đó là cái sự thật của con người như vậy. And so you would want to be very careful about that. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Associates always have to do a little bit extra. Người một sư phụ tá phải làm việc thêm khi vắng mặt sư phó nhiệm. But if he has to do all of the former pastor's duties, then that's where the problem begins. Nhưng mà nếu mà đi sẽ làm tất cả những công việc của người sư phó nhiệm thì đó sẽ là gây ra vấn đề. Two other considerations are, will his own ministry now suffer if he does too much extra? Và nếu như vậy thì những công việc bây giờ thì đang làm, công việc với em có bị ảnh hưởng hay không? And then I'm just going to speak boldly here. Will the larger population of Vietnamese people accept that? Và câu hỏi cho những người VM trong nhóm công việc của chúng ta có chấp nhận để một sư Joseph làm sư interim cho chúng ta. And my guess would be that you could come somewhere in the middle.
Cũng có thể là chúng ta sẽ gặp nhau ở giữa chỗ nào đó and let Pastor Joseph do some additional things. và chúng ta sẽ đồng ý để một sư phó nhiệm, một sư phụ tá làm một vấn đề, một công việc nào đó thôi. But let others rise to help as well. Sẽ có những người khác sẽ giúp một sư phụ tá của chúng ta. I met somebody here who told me that her husband was a retired pastor. Tôi biết có một người nói rằng là chồng của bà ta là một người đã một sư về hưu rồi. Or maybe there's somebody else in the community like that. Có một người đó trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta như vậy. Or maybe lay people in the church could rise up and do some of those duties. Cũng có thể có những người lãnh đạo trong một thánh cũng có thể làm được việc đó. But the bottom line is, I don't know. Nhưng mà ông phải công nhận là ông không biết được câu trả lời như thế nào. So just talk it through very, very thoroughly. Mình phải suy nghĩ thật kỹ. And Yes. I believe according to our bylaw, if we lose a senior pastor, our pastor becomes the senior pastor. Therefore, do we need an interim pastor during the time we're searching for a senior pastor? So Sau câu stay hỏi, out of that one. sau câu hỏi là trong nội quy của chúng ta nói rất là rõ, nếu mà vắng mặt một sư quản nhiệm hay một sư quản nhiệm rời hội thánh thì một sư phụ tá sẽ trở thành một sư quản nhiệm. Thì như vậy thì theo một sư theo ông Carl nghĩ thì hội thánh chúng ta cũng cần phải có một sư lâm thời hay không? Yeah. There are occasionally churches where they, and sometimes they even, as I was saying, groom the person beneath them to become it. It is very rare. But you're saying that that would be the permanent solution according to the bylaws? Just during the interim? Yeah. I mean, normally I say follow your bylaws. Yeah, because if you don't, people who don't like what's happening will find that bylaw and point it out to you in a not so kind way sometimes. Thì ông đề nghị nếu mà nội quy của chúng ta nói như vậy, chúng ta nên làm theo nội quy để tránh cái sự bất đồng. In which case, again, it might simply be looking for additional people to help Pastor Joseph. Và chúng ta có thể tìm thêm những người khác để giúp đỡ một sư Joseph trong lúc ông làm một người interim pastor. And again, I would say, I really don't know. Ông sẽ không biết câu trả lời như thế nào. Just don't. Hey Carl, I told the Vietnamese church that I've seen pastoral transitions through several times growing up, and saw one a few years ago before I started coming here, and I saw some of the attempts on interim pastors to transition into the full-time pastor. And in those cases, I did see some issues that came up in the church. I was wondering if you could speak on some of the experience that you have on that. Well, I can't say. Carl, let me translate. So, câu hỏi của Phước đó là có những cái hội thánh 2 năm về trước có một hội thánh đó họ có một sư lâm thời, nhưng mà người một sư lâm thời đó sau này trở thành ra một sư quản nhiệm. Can we continue in next quiz? So, what happened in that church? What I was saying is that in previous experience I've seen, Yeah. they've had interim pastors. Right. And interim pastors like tried to become the full-time pastor. Oh, he tried to become a senior Now, pastor. I won't go into what happened there, but Okay. just ask if Carl can comment on his own experience. Okay, so what would happen in that case if the interim pastor tried to become the next senior pastor? I'll tell you a couple. First is, if the interim pastor has somebody come to them and say, why don't you just stay and be our pastor? Then we won't have to do a search. That's very common.